which is not relevant to this. Yes, that's too private, right? That's too personal. Yeah. So we don't need to share that type of private personal information. Yes, good point. Thank you. What else? Well, and he was not to the point like what his job he is doing, and then he's like not really confident, and like he's thinking about the job, and then he is telling like very slowly, and he is not confident on what he is doing. That's another thing. Yes, because the job is not related to professional field, right? He is like, oh, how can I tell the recruiter that I am doing probably a general labor job when I'm an engineer? He's probably thinking, how am I going to share this information? Thank you. What else? Anyone else or Mafit? Anyone else? Can also. I'll chime in. Yes. I noticed that he frequently gets information wrong when he's repeating it back. Like he forgets her name, he forgets when the appointment is, what day, what time. He assumes Toronto instead of Mississauga, stuff like that. Yes. He looks like he's not really paying attention to the conversation. Yes, thank you. What else? There's so many things that he can improve upon. Just in general, he needs to sound more confident. He definitely doesn't sound particularly confident in just about anything he's saying. What about the person who came and asked in a different language and he responded in that language? What can we do if that's the case? I don't think that was a big deal, given that he answered and then explained that he just had to talk to his wife for a moment. I'm not really sure how he could have handled that better except maybe just at first saying, sorry, Linda, give me just 1 second, then answering back and then coming back, but... Or probably just signal the wife like, a moment, I'm on the phone with an employer, right? But do not speak in another language. If the person is calling you in English, do not speak a different language. Okay? Make sure you do that. It's showing respect for the person who is on the phone with you. What about the salary question? He should have just given a clearer figure right from the start instead of sort of dancing around it like he did. Just start with the 45. I think that's what he said. Did he say 45 or 48? 45. Either way. So just start with that instead of going, oh, something fair or something like that. Or do you remember when you did the first assignment during the first week, where you had to do some research about salaries? It's my dream job assignment. You need to go to the jobbank.gc.ca. Yeah, job bank and Glassdoor. And Glassdoor, and find out how much is that job is paying in the area that you're applying to, because also different areas pay differently. If you are in the GTA or in Toronto, it's going to be different than if you are in Thunder Bay or in Windsor or Hamilton or I don't know, Guelph. Salaries are different. So you need to make sure you do your research in advance. Normally, which part they pay more?
in GT or Ottawa, where It generally pays more. Yes, it pays more. No, which I think it depends on the job. Okay. Yeah, so it's a good idea always to do some research on the job bank, because yes, Toronto pays more, but also living expenses are higher. Higher, okay. And then you have to see if you are moving to a city because of the salaries. You also need to make sure that that job that Cost you're of living. targeting or sector, that they have jobs available there. All this information is in the job bank website. Also in the job bank, you can see what provinces or cities are hiring more for that job title that you are looking for. Excuse me. If you want, next week or the week after, we can explore again the job bank and see what other labor market information you can find there, especially for those of you who are newcomers and you are probably thinking about relocating to a different city based on the jobs, right? So we can explore the job bank. It's like I'm in career counseling, and if I was moving to my friend sent me a posting yesterday. It was very nice for her. And I said, okay, I'm going to be looking if there are career counseling jobs there. There's nothing in settlement or social work related job in that area. But for the trades, it's great. $60 an hour, $75 an hour. Yeah, but nothing for me. So we have to do some labor market research before making a decision. Okay, something else that I wanted to mention is that when you're job searching, have pen and paper ready. Or if you are using your hands-free, you have your cell phone, you can make a note in your cell phone, you can send a message to someone, or you can use the notes, post-it notes on your cell phone, but never ask the person, can you send me a text message with that information, or can you email me the information? That used to happen a lot to me when I was calling people for interviews. They were like, can you email me the address, because I'd have nothing to write the address right now. At least bring with you pen and paper, a little piece of paper and a pen. Also, make sure that you ask the name of the person that will be interviewing you. Also, get the phone number of the person, because if you're running late, you need to call the person. Is not sometimes people just call back the same number, or they just call, hi, I have an interview at 10 o'clock, but I'm running late. Yes, but who do you have the interview with? Not every company or organization is going to have an HR department. Sometimes HR is not the person who's interviewing you. People who are interviewing you are the managers or supervisors of that area. This company, for example, Achieve, I met with HR after I signed my contract. First, I met with managers and supervisors. So you have to make sure you get their names, and also that you get the right spelling of their names. In case you're sending an email, a thank you note, at least you have the name correctly spelled and you're not making mistakes. I really don't like when people call me Wendy. Hello, hi Wendy. My name is not Wendy. My name is Gwendolyn. But they don't pay attention that my name is not Wendy. Pay attention to that. Also, if you are applying to jobs,
make sure that you ask when they call you, how many persons will be interviewing me? Is it going to be only one person? Is it going to be a panel interview? At least you don't come and get the surprise when you are there. Any other questions or comments? No. No, all good. Now, did anyone catch the illegal question in the interview? Illegal in the sense that the interviewer asked, or? Yes, the interviewer asked an illegal question. I'm going to play the second phone interview. She might ask the same question again. And if you don't catch it, we're going to talk about it anyways. How to handle illegal interview questions. Yeah. Can you hear? Yep, we can hear. Yeah. Okay, thanks. Good morning, John Novak. Good morning, John. My name is Linda Shepard. I'm calling from Mazda, Canada. Oh, Linda, how are you? I'm fine, thank you. And yourself? Good, very good, thank you. That's great. I'm just calling because we received your resume in response to a position that we advertised for, the mechanical engineering position. Mm-hmm. And we are actually interested in meeting with you to discuss the position further. That's great. Okay, I just wanted to know, do you have a couple of minutes right now so that I can ask you some preliminary questions before we set up a formal interview? No, I'd be happy to right now. That's great. Okay, great. Can you just start by telling me a little bit about yourself? Mm-hmm. Okay, as you know from my resume, I'm a mechanical engineer, and I've got over 7 years of experience in automotive process engineering, working specifically for Nissan. And my experience with Nissan involves a number of different things, such as decreasing the potential loss to production downtime by ensuring that the assembly lines are working properly, and supervising up to 25 staff on 3 different rotations. Great. Okay. Tell me, John, do you have any Canadian experience? In addition to my 7 years of international experience, I do have 4 months of experience in manufacturing and production here in Canada. Okay. And in what role was that? Okay. I was not necessarily in the role of automotive industry, but I was in the industry of manufacturing furniture. Okay, great. Can you tell me, John, what sort of money you're looking for this position? Okay. This position, based on what the description reads as when I read it on Workopolis, what I'd really like to do is to get a better understanding as to what the job entails and let you know more about what I can bring to the position. Based on my research and what I know the market will bear, this position normally pays somewhere between $38,000 and $45,000, commensurate with experience. So again, I don't think money would be a big issue. I really want to be able to demonstrate for you what I can bring to the position, and then we can determine what that figure will be. Okay, great. I think I'd like to actually book you in for an interview at our offices next Tuesday at 10:30. Next Tuesday, 10:30? Yeah, would you be available at that time? Yeah, I'm looking at my calendar right now, and next Tuesday at 10:30 is perfect. And I should be coming to your office at 123 Milner? That's correct, okay, yes. Great. Could I ask you a couple of questions myself just before we meet? Sure, actually, I was just going to ask you if you had any questions. So, I'd like to know who will be interviewing me at this session. It'll be myself. I'm the HR manager, and then Steve Spresky. He's the production manager. Great. Is there anything specific you'd like me to bring or prepare for this interview? No, I don't think that would be necessary. We have your resume and everything, so I think we're good. Well, that's terrific. That's terrific. How much time should I allow for this interview? Let's say an hour and a half. Okay. Okay, and again, just to confirm the time and date? Okay. It's Tuesday at 10:30 a.m. Perfect. That's great. I'm looking forward to it, and thanks very much for calling me. Okay, well, it's our pleasure, and I look forward to meeting you as well. We'll see you then, Linda. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye now. What do you think about this second interview?
It was good. I don't think any legal question there. No, she asked, "Do you have Canadian experience?" Oh, that's illegal to ask? Oh, That's an illegal question. damn. Oh, I didn't realize that. Okay. Yes. How that is illegal question? Can you But please everybody explain? asks that, like. Probably those who are asking do not have any HR training. Probably those are like small business owners or people who just want to have conversations with you. But that's actually an illegal question. They can ask, how does your experience relate to the job? But it's illegal to ask, do you have Canadian experience? Because somehow you are already discriminating people who are recent immigrants or who have not had the opportunity to work in their fields in Canada. That's why when you say, like, tell me about yourself, you don't mention the country. Or for example, I'm talking about, let's say, Mofit. Oh, I have 10 years of experience in the financial services in Dubai. So you don't say where. You just talk about your experience related to the job, but not the places or the countries. It's a new one, I think, for everyone. It's a new thing that we learned. No, it's an illegal thing to ask that. Yes, it's illegal. This recording was made about 10 years ago, and that it became illegal about 7 or 8 years ago. So now an employer cannot ask you, do you have Canadian experience? They can ask you in a different way, but they cannot ask you about the place. What else can you see that he did different in this practice, in this interview? It was obvious that he'd definitely done his research on the company. Mm-hmm. He did the research. He knows how much it pays. And he was to the point. He was to the point. And how did he handle the question about the experience? Yeah, he explained that he was managing 3 teams on 3 shift basis and all those things. Yeah, and he said that now he is working in a company that manufactures furniture, right? He didn't say I'm a general laborer or is not related to the automotive industry. He's using the transferable skills to promote himself to the job. He also asked who's going to be interviewing me. How long do I expect this interview to last, or how much time should I allow for this interview? Something like this. But he's asking about how long is it going to take? That's an important question as well. What else did you notice in this interview? Okay. No more comments? No, I think that largely covered it. Okay, so let's take a break. Yeah, maybe Mofit? No, just everything we covered. Okay. We spoke about it. Yeah. Also, I will be adding all this information to your drives so you can watch the video again. I cannot share the recordings, but I can play the recording if anyone wants me to do that. I can play the recording again. Let's take a short break. Okay. I was playing the videos and all that, and I didn't realize that it's break time. Let's take 10 minutes or 15 minutes. 15-minute break. Yeah. Okay. Yeah. Let's come back at 11:40. Okay. Okay.
Enjoy your break. Hey Siri, set an alarm at 11:40 a.m. Your alarm is set for 11:40 a.m. மறந்துடுத்து வை. காட்டையும் ஹெல்த் காட்டையும் ரிசீட் என்ன வந்துட்டு போ. மறந்தா இந்த காட்டையும் காட்டுக்கு தெரியும் ராசா. நடக்கல அதே கையில் ஆடியே தான் என் காலுக்கு கைக்கு மருந்து இருக்கு. அப்போ ஆகக்கூட என்ன நீங்கள் வந்த அப்புறம் என்ன ஆகக்கூட என்ன ஆகக்கூட என்கிட்ட 50 ரூபா வச்சுருந்தாங்க இருக்குது. அதுக்குள்ளே அங்கே இருப்பேன் அந்த நம்பினே அங்கே இருந்தது. காசு வராதுன்னு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு. இது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ரிசீட் எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு. வேலை செய்கிறான் போல தானே. காலை 6 மணிக்கு போனால் பின்னாடி 12 மணிக்கு தான் வரும். வந்தேன் ஜோனி அவர் என்ன ஆச்சு ஃபோன் வாண்ட என்ன போய் டவுன் டவுனில் ரெண்டு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ஓன் வண்டி கொடுக்கட்டும். எனக்கு காசு எனக்கு வேறு இல்லையா 2 மணிக்கே வந்து நினைக்கிட்டு மற்ற காலையில் சோனி 2 நான் சொன்னேன் கிளாஸ் 2 மணி மட்டும் இருக்கு. 2 மணிக்கு பிறகு போகட்டும். சொல்லு வந்துருக்கு வந்துருக்கு.
வீட்டில் ஆடுறதே ஒரு 50 நோக்கு. இல்லை எந்த ஃபோன் இல்லை, வேற ஒருத்தர் ஃபோனை வாண்டி அவர்கிட்ட ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஏன் அவருக்கு என்ன இது? நாங்கள் எனக்கு டைம் அவருக்கு இப்படி விட்டு சொன்னால் செய்வார் எங்களுக்கு. சும்மா சொல்கிறேன், எனக்கு டைம் இல்லை, எனக்கு ஒரு ஃபோன் நாங்கள் இது பிஸி இப்படியெல்லாம் செய்துன்னா நல்லா கொடுக்குவாங்க. கொடுத்தா என்ன கடை 2 மணித்தியாலம் மீனா கேட்டு ஒரு 20 ரூபா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. டிக்கெட் போட்டு 20 ரூபா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லையா? இல்லை இது 1 மணித்தியாலம் தானே, ஏதாச்சும் காசு தந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வேலைக்கு போனால் 20 ரூபா தானே. 20 ரூபா டிக்கெட் காசு எனக்கு புரியுதானே. உனக்கு சொல்லணும் தானே. 23, 25 வேற 3, 25 6 ரூபா சொச்சம் 6 ரூபா 50 டிக்கெட் காசுன்னு சொல்லு. 30 ரூபா தான் போகணும். எங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் நாட்டை வந்து காட்டி கொடுக்குற அது நல்லா கொடுப்பா. நான் என்ன ஒன்று வாங்கிட்டா இருப்பார், காசு வாங்கி அவர் காசு மேக் பண்ணுறது. நீ ஏழக்குள்ள விட்டுறத காசு வாங்க வந்துட்டேன். இந்த காட்டில் சோனியா பையன் அங்கே ஊர்லேருந்து அங்கே இருந்தேன். அவங்க வியாபாரி இல்லானே, வியாபாரத்தில் வெட்டிக்காரங்க போய் சொல்லி தான் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க, போய் சொல்லி தான் வியாபாரம் பண்ணோம். உண்மை சொல்லி வியாபாரம் பண்ணால் வியாபாரம் நடக்காது. அவருக்கு ஒரு கார் பார்த்து தரட்டாமா? நீட்டு எனக்கு வேறு வேலை அது பார்க்குறதே ஒரு கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் எடுக்கும். 2 நான் பார்த்துச்சு டிவியில். நான் பார்த்தேன் நான் டிவியில் எந்த கார் எடுக்கிறது. கார் எடுத்துட்டா யாரும் இன்னும் பிடிக்கல. அந்த இது இருக்குடா, அந்த அந்த பூச்சி வர காட்டடா ஒரு புக் பண்ணி எடுத்து ஆன்லைனில் இது கணக்கு காசு வராது. எல்லாத்துக்கும் பூச்சி இந்த பூச்சியோட வந்து மற்ற பூச்சி இப்போ குசுனிக்கே வருது. அது அந்த காட்டில் வந்து ஒட்டிக்கொள்ளணும். இந்த நான் கடையில் அந்த அவன் நான் நிற்கிற நேரம் கேட்டால் அவன் கேட்டால் ஒரு 10 கார்டு தந்துட்டு போகிறான். தந்தவன் அது கொண்டு கிடக்கணும். அந்த ஒட்டி கொண்டு கிடக்காது. என் பேரை பார்த்துட்டு புக் பண்ணி 5-6 ரூபாங்க. ஒரு 10 புக் பண்ணி விட்டா குசுனிக்கையும் வச்சு இதுக்கையும் வச்சா பூச்சி இந்த லாட்சியில் அதுக்கு லோடைக்காக வச்சு விட்டா அது அப்படியே காசு தாங்க புக் பண்ணுறேன். என்ன காசு தாங்க அது நீ புக் பண்ணினா காசு வரலாம்டா. 5-6 ரூபாங்க கணக்கு வராது. அந்த இதுதான்டா இதுக்கு அதுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது. அதில் அதுக்குள்ள ஓடைக்குள்ளே அதில் ஒட்டி போட்டு போய் கமெண்ட் மூட்டையிலேருந்து எல்லா பூச்சி வந்து அதில் காட்டுறோம். பிடி போட்டுருக்கணும். இந்த கடையில் இருக்கிறவங்க கொண்டது அந்த பூச்சிக்காரன் வைக்கிறது. அந்த பூச்சின்னு இதில் ஓட்டு போட்டுருக்கு. மூட்டையிலேருந்து எல்லா பூச்சியும் இது கக்காம அதுக்குள்ள ஓடைக்குள்ளே ஓட்டு போட்டுரு. எங்களை கடையில் இதை பார்த்து கணக்கு காசு இது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக லோடைக்குள்ளே மூட்டை பூச்சியிலேருந்து எல்லாரும் அம்பிட்டுருவோம். இதுக்குள்ளே அந்த சைட்டுகளில் வச்சு விட்ட வேண்டாம். எங்கே பிள்ளைங்களும் அந்த இடத்துல வச்சு விட்டேன். நேற்று நான் வந்து சமைக்க வடிக்கிற கிச்சனுக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. அன்றைக்கு இது இரவு வச்சுட்டு காலம் எடுத்தணும் பூச்சி ஓடுபட்டு புளி வெட்டணும். இது எப்படி தான் வைக்கிற எங்கள் கடைக்குள்ளே இப்படி வச்சு விட்டோன்னா தாண்டி ஓடைக்குள்ளே என்ன இருந்தாலும் அது ஓடணும் இல்லை. ஓட்டுனா அதுக்கு ஓட்டுப்பட்டு போனால் வேலை செய்யலாம். இந்த லாட்சியில் இதில் துறக்கைக்காதுக்கு இருக்கும். உடுக்கொழில் ஓட்டுனா துறக்க எடுக்கிறது. உடுக்கொழில் பாய்க்காத நாங்கள் யூஸ் பண்ண இடங்கள்லாம் வைக்கிறது. அந்த கிரவுண்ட் வந்து ஒரு மருந்து ஒன்று தரேன்டான். ஓகே தரேன்ட்டு இருக்கேன். நானும் வேலை செய்யறதுக்காக நான் பறந்துட்டேன். இந்த வேறு இந்த கிரவுண்ட் வர மாத்துக்கு வந்து பூச்சிக்கு இந்த காட்டு வச்சுட்டு போகிறேன். கடையில் பூச்சி வந்துருந்ததை சொல்லஞ்சு இல்லை சாப்பாடெல்லாம். அப்போ மாமா வந்து பார்த்து எடுத்துட்டு லைட்டெல்லாம் டோர்ச் எல்லாம் அடிச்சு பார்த்து இங்கே பூச்சி இருக்குன்ட்டு
வெளியிலெல்லாம் வச்சுட்டு போயிடுது. போன முறைக்கு முதல் முறை வரைக்கும் ரொட்டி அரைக்கிறவங்களுக்கு 10 காசு கொடுத்தேன். அப்போ இந்த முறை நான் கேட்க நான் தாங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் தந்தேன். நான் எங்களோட பூச்சி காட்டாங்கன்னு சொல்லி வஞ்சாவது தந்தான் வச்சு எடுத்து நான் போட்டு நல்லா வச்சுட்டு ராத்திரி கிடக்கணும். ராத்திரி பார்த்தேன் கிச்சனுக்கு வர தொடங்கி கிச்சனுக்கு வர தொடங்கினா துளைஞ்சது வேணி விட்டால் முந்தி மொச்சு போயிருக்கு. வேணியாக்குறது எழுந்து பூச்சியை அப்படியே சாப்பாடெல்லாம் கொட்டுறது இல்லை அப்படியே சாப்பாடெல்லாம் கழுவாம கொள்ளாம அப்படியே வச்சுட்டு படுக்கணும். வெளியே பார்த்தா பூச்சியை மொச்சிடும். எங்களுக்கு மந்த ஊசில் வருவதா இந்த வயசு இல்லைங்காமல் இருந்தது. இப்போ பூச்சி பிடிக்க வந்து மூட்டைக்கு இது செய்கிறோடைய தான் இப்போ மூட்டையெல்லாம் இருக்கு. அப்போ ஒன்று இருக்குது. அன்றைக்கு இந்த ஸ்ப்ரே வாங்கி ஒரே அடித்து முடிச்சு போட்டால் வாங்கி தரோன்ட்டு கள்ளி ஒன்று 2 வாங்கிட்டு 1 வந்துட்டு தானோன்ட்டு இருக்கிறேன்டால் இந்த கதையும் இல்லை. என்ன ஸ்ப்ரே? இந்த மூட்டை பூச்சி நீ வாங்கின அதை முடிச்சு போட்டாரு 1000 முடிச்சு அந்த முழுக்க ஸ்ப்ரே பண்ணி போட்டு அந்த பவுடரும் காட்டணும் பவுடரையும் அடித்து போட்டு எனக்கு கவர்மெண்ட் இருக்குது. 2 பேரும் பச்சை கல்லில் சேர்த்து பார்த்தா இப்போ நாங்கள் வாங்குற அந்த லோண்ட்ரி சோப் தான் அவையிலும் வாங்கினோம். அதில் இந்த பெரிய வேனில் வாங்குறது பார்த்தேன்னா அதில் எங்களோட லோண்ட்ரி இதுதான் கிடக்கு. நான் லோண்ட்ரி பக்கம் எல்லாம் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் ஊற்றி போட்டு இதில் எங்களை லோண்டு கடலில் நாங்கள் இதில் கொஞ்சம் அந்த அழிந்தில் கொஞ்சம் இருக்க ஊற்றி போட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தது. கொஞ்சம் பார்த்தா தெரியாது எனக்கு எடுத்தா தான் தெரியும். இது சாமான் வாங்கி போடுறது தான் பேர் 2 கேனை உடுப்பழும் இது சோப்பழும் வாங்கி அது சில வலிக்கிறது சாப்பிட்றது தான் உடுப்பு அவன் பெருசாக இல்லை. அவன் விட்டாவது காய்ச்சிட்டு இதடையும் அவன்ல நான் சப்பாத்தாலும் சைனீஸ் தான். எங்களோட கடையில் பேசணும் இந்த பருகையை கொண்டு வந்து மாமூல ஸ்டைலாக எல்லாம் வரணும். நீங்கள் வந்து இந்த பருகையை கொண்டு வந்துருக்கீங்க உண்மான எல்லாம் கல்யாண வயசு நீங்கள் நான் இது பருகைன்றாலும் சிறிலங்க நாங்கள் யூரியா வைத்து இந்த பருகை கடைக்கு கொஞ்சம் கட்டக்கூடாது ஜாமான் கடையிலேருந்து எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு வரும். பச்சை மிளகாயெல்லாம் கடையில் வாங்குறதில்லை. தேசிக்காய் பச்சை மிளகாயெல்லாம் பொக்கையில் வச்சுட்டோமே எல்லா கடையை வேக வச்சுட்டு கொண்டு அதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கேன். எங்களோட வேறு சம்பளத்துக்கு அவைகளுக்கு 16 ரூபா சம்பளத்துக்கு 12 ரூபா வேணும். அப்போ இதுக்கு தானே ஃப்ரிட்ஜுக்கானே பச்சை மிளகாய் எல்லாம் இருக்குது. அப்போ நாங்கள் இந்த ஏப்ரலுக்குள்ளே பொக்கெட் இருக்குது. அதுக்கு போட்டு கொண்டு போயிட்டு வச்சுட்டு ஓசம் காய்ச்சிட்டு போய் வச்சுட்டு இந்த சாப்பாடு நம்மளுக்கு காசு மடுக்கிறோம் போய் அதுக்கு 2 பேக்கை போட்டு விட்டாக்குறேன். தேங்காயிலேருந்து வேணிக்கிட்ட சொல்லி சிரிச்சார். தேங்காயிலேருந்து பச்சை மிளகாயிலேருந்து தேசிக்க மற்றது என்ன சம்பல் பேக்கெட் 2 பேக்கெட் கொண்டு வரணும் தான். எனக்கு கறிக்கு தேங்காய் இல்லை அதில் போட்டு அடித்து போட்டு வறுத்து தானே சம்பல் அடித்து வைக்கிறேன். அடித்து போட்டு புளிஞ்சோன்னா தேங்காய் பால் இருக்குது தூளை குறைச்சி விட்டு அதை மிளகாயெல்லாம் போட்டு தண்ணி சம்பல் அடிக்கிறது. அதால் இல்லாட்டி தேங்காய் 3 5 4 ரூபாயும் இல்லை. இப்போ எங்களுக்கு இல்லை கடையில் 2 தேங்காயே இல்லை. இந்த இப்போ தேங்காய் வந்தது தேங்காய் 10 நினைச்சிருன்னா எனக்கு ஐயே இல்லாத நான் சொல்ல மாட்டேன் இல்லாட்டி வேலையாகணுன்றான். நேற்று கேட்டால் தேங்காய் வேலை நான் என் தேங்காய் வேலை நேற்று முந்தான வெங்காயம் இருக்கல வெங்காயம் இல்லை. அது வேலையில் வெங்காயம் இருக்கிறீங்களோ அப்போ நான் பாத்திரம் அவள் பாத்திரம் கழுவு நாங்கள் அழுவுன்னா வச்சுக்கோ நாங்களும் சனிஞாறு ஒரு கிழவனும் வர்றது பாத்திரம் கழுவா. இப்போ கடை பயங்கர பிஸ்னஸ் இல்லை. சனாவும் இப்போ வீட்டில் சமைக்கிற இல்லை காசு கூட தானே. ஒரு சாப்பாடு வாங்கினா 3 பேர் சாப்பிடலாம். 3 பேர் இப்போ கணக்குதுன்ற இல்லை. வீட்டை ஒரு கறிக்கு வச்சுனோம்னா இந்த சாப்பாடு வாங்கிட்டு போனால் 2 பேர் உள்ள அப்படி 3 பேர் 2 சாப்பாடு எடுத்தால் 3 4 பேர் சாப்பிடலாம்.
அப்போ இது சமையல் மிச்சம் நேரம் மிச்சம் மறக்கிறது எப்படி வாங்கி வாங்கி அழுக வைக்கணுன்ற வேலை நாங்கள் எத்தனை மணி கிளாஸ் எத்தனை மணி 11:40. 12 சொல்லணும் உடற்கொடுக்கும் இல்லை ஊசியை போடையே கவனம் நீ பாஞ்சேன்னா ஒரு நாளைக்கு ஊசி விட்ட கையெல்லாம் என்ன ஊசி? எனக்கு ஊசி போட்டுட்டு உதவியை போட்டுறாது அது காலேஜ் தான் போடுறது. காணும் நான் வந்து தான் பயப்படுறது பறந்து பாஞ்சிருக்கேன் Shut down soon with the auto shutdown function. ஞாபகப்படுத்தி குளிசையும் குடிக்கணும் ம் குளிசை குடிக்கணும் Power off. எத்தனை மணி? போயக்குள்ள குடிச்சிட்டு போனேன் ஓகே. இப்போ குளிச்சு கடையோடு வேண்டாம் சாப்பிட்டுட்டு குளிச்சு குடிச்சு Hello, everyone. ஹாய். Hello. How was your break? வாஸ் கிரேட். I'm glad. Just give me a second because I think I got an allergy or this cold is making me sick. So I've been sneezing. So just give me a couple of minutes, please. Thank you. I'm back. Okay, so before break, we were talking about some types of interviews, and we watched a video about telephone interview that is also considered a screening interview, and also we were providing feedback to some telephone recordings. Any questions or comments before I continue? No. All good. Okay, so the next type of interview that we're going to talk about is the mealtime or social interview.
This interview is done in a coffee shop, in a restaurant. Most of the times, this type of interview is performed when you are going to be meeting with a lot of clients. It's like business to business companies. So they want to see how is it that you how you behave when having a meal, if you drink, if you know how to eat properly. So they are basically testing you socially during that encounter with the interviewer. If you happen to have one of these interviews, I would recommend that you check the menu in advance, especially if you have some food restrictions. If you eat gluten-free, if you are lactose intolerant, if you are a vegetarian, if you don't eat a specific ingredient because you have allergies. So make sure you check the menu in advance. Do order things that are easy to eat. Don't order anything that is going to be messy, like chicken wings, for example, or pasta and meatballs, because you can have an accident and you can get a mess in your attire with those meals. Also, do not order the most expensive meal in the menu. Order something that is going to be easy to eat and a good price. The person who will pay for it, it's going to be the interviewer. But don't order the most expensive item in the menu. The stress interview, that's another type of interview. Yeah, anybody has any question? No. The stress interview. What's the stress interview? This is done in some companies who are hiring people who will be dealing with either a lot of conflict or a lot of money, a lot of people. And the stress interview could be that everyone is in a room completing a test, and suddenly the fire drill goes off, the alarm goes off, or the sprinklers go on. Something that is going to test how you respond in real life situations, in emergency in real life situations. Why do they do this? They want to see if you are a leader, if you're a follower, if you ask questions. They want to see how you're going to perform in these scenarios. It's not something that you're going to have. You're not going to have this type of testing in every single interview that you go. These are specific companies who, like if they hire paramedics, these roles are for people who are in those jobs that are really stressful. So that's why they need to see how you perform in those situations. Have you ever heard of the stress interview? Anyone? No. No. It's not something that you're going to hear from all interviewers, actually. The next style of interviews is when employers have a structured set of questions, but they do ask behavioral questions. They ask behavioral questions because past performance can predict future performance, or past behaviors can predict future behaviors. These questions, behavioral questions, will be similar to tell me about a time, and you have to tell a story. We will use the STAR format, and we're going to review the format in a couple of minutes. But behavioral questions are for them to see how did you do before in specific situations,
And also they could ask you, what would you do if? Also, employers are using a lot of scenario questions. It would be scenarios that they frequently see in the environment. Usually with scenarios, well, in interviews, I always recommend people to bring pen and paper with you, because if you have a scenario question, you can write down some keywords that will help you to tell the story, to answer properly. Because sometimes scenarios are too long that you cannot really recall all the details in the scenario. And the better listening skills you're doing is the best, because that way you can target several situations and keywords in your answer. I remember that when I applied to one of the jobs in this company, they asked, they said, okay, we have a scenario. There is a woman coming with a stroller to your organization, and this person tells you that she is looking for a job. And it was like a 3-minute scenario. And basically there they wanted to hear how I would approach this situation. And when they say, how would you approach the client, it's not like in a friendly manner, right? It's like, what kind of questions I would ask. And I said that I was going to ask if they were in a safe environment, if they needed childcare, if they had childcare in place. Also, I had to ask about previous experience. So it's like specific to that particular person. So if you have a scenario question, make sure you have pen and paper, so you can answer and provide or customize your answer using as many details as possible. Another type of interview is the group interview. There are several ways in how an employer can do group interviews. Sometimes they bring, let's say, 20 people to the same room. And once you are in the room, they divide the group in teams. And everyone is going to resolve one scenario. Some of these scenarios are similar to the boat that is sinking. Imagine that there is a boat that is sinking and you have 20 items, but you can only save 5 items from the boat because you are going to be in a stranded island. And as a team, you will make the decision, what are you bringing to the island? 5 out of the 20 items. Also, I saw one who was, if the world is ending and you need to save only 5 people out of 20. And they describe you 20 different individuals, a priest, a person in her 60s, an addict, a person with mental health issues, a boy. So as a team, you need to make the decision, who are you saving? That is for, they are observing how you behave in that team work. If you were the one organizing, if you are the one who is silent, who is allowing everyone else to do the job. Sometimes they also give you pen and paper and you have to build a tower out of the paper and glue they give you. There are different ways in how an employer can do the group interview. I know one employer, they sit everyone in the room, in the table, and they ask non-traditional interview questions. What are these non-traditional questions? Because they work with a lot of younger individuals. They ask, if you were a chocolate bar, what would you be and why? If you were a cereal, if you were a drink, if you
or a book. So this type of non-traditional questions, and they ask around also like about their previous experience, previous employers. They don't have a structured set of questions to ask each individual. They are just asking around. They usually bring 3 managers to the group interview, and each manager is making notes about the people who are in the interview. At the end of the session, those 3 managers meet in a room, and each of them choose 3 people that they want to bring for a second interview. Like, I want to work with this person, this person, this person, because they have different locations in the city, and each location serves different type of clients. For example, if they have a location in downtown, in the financial district, people coming in are going to behave a little bit different than people who shop here at shops at Don Mills. They are seeking people who will be a good fit for their particular location. Then they bring these 3 individuals to the office. They do now an structured interview to the 3 of them. And after that, they bring these people to the actual place, to the actual workplace. They introduce the candidates to the team, and the team make the decision about the final decision, let's say. They say, oh, we want to work with this person. And that's how they do their hiring here in Toronto. Yeah, so that's very interesting. I like the way how they do their interviews, the group interviews. They never have the first interview. They never have like an individual one-on-one interview. Any questions or comments? Have you ever had a group interview? No. No. Yes, but group interviews are frequent. No. No, never. Especially customer service roles. Like, for example, I cannot really say the name of the company, but they sell cell phones and provide telecommunication services. They do group interviews as well. And now we see a lot of Skype, Zoom, WebEx, a lot of video conferences because of the pandemic. Before the pandemic, it was used, but not as frequent as nowadays. The video conference interview, take it as an in-person interview, dress up entirely for the interview, write down your questions you're going to ask, make sure you do, excuse me, you maintain eye contact with the camera, make sure that you are in a quiet room, that no one is going to bother you, because if someone is knocking at the door, if you have a pet, I have my budgie, I have my bird. If I was going to have an interview there, I would definitely, I don't know, excuse me, put my budgie in the bathroom or in a different room. Otherwise, it's going to be bothering me. 1 second. Oh, excuse me. No. Yeah, so if you have a pet, if you have a cat, you have a dog, bring your pet somewhere else. If you have children, ask someone to take care of your children while you are in the interview. And also dress up entirely.
I had a client. This was years ago, before the pandemic, probably like 5-6 years ago, because it was before I had this job. I was in a different role. He was in the art industry. He was applying for a graphic designer job, and he was in a beautiful room. His background, he had his paintings and designs as a background on the wall, and the employer requested to see one of those paintings he had. He forgot. He was only wearing the shirt, the tie, and the blazer. He forgot he was wearing his pajamas. So he stands up. He went to get the painting, and he realized he was not wearing professional pants when he sat down. So it was funny. He did not get the job. I don't know if that was the reason or it was a different reason. He didn't get the job, but he was embarrassed at the end of the interview, and everyone was laughing because it was funny. Now we can see a lot of people like wearing their pajamas and just dressing up top part. We see it on social media, but you don't want to provide that impression to the employer. Just take this virtual interview as it was a face-to-face, an in-person interview. Set a quiet space. Let's say one day you have an interview and the place that you live at is not quiet, you don't have a space. Let me know, and if it is Monday to Thursday, we could book a place in the office for you to have your interview. I cannot tell you Fridays because all offices are closed on Fridays. Any questions or comments? Yes, what time is the interview today, or is it another day? Alicia, what's the question? What time is the interview today, or is it another day? Your interview, your recording? Yeah. We can talk. Thilevan also will need to have her interview recorded after class. So I can have Thilevan first and you after. Today? Yeah, today. Okay. Today. Or tomorrow, 9:30. Okay. Yeah, but yeah, because both of you didn't have the chance yesterday to do the recording. Coming back to virtual interviews. I'm not sure if years ago you watched a video about a BBC reporter. It was so funny. I'm going to play the video. It's better if I play the video. And I'm just showing you this video because I don't want you to have this situation when you're having a virtual job interview.